this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to like. Hi guys, good evening. I hope you guys are doing okay. In the pattern naika. I hope you guys are doing okay. Oh, welcome to Vlogtober day 23. I cannot imagine I'm saying that, but welcome to Vlogtober day 23. If you're new here, my good name is Teseseda. If this is your first time here, I thank you so much for your continuous support towards my channel. I do not take it for granted. If you haven't subscribed, please consider subscribing. So this is October day 23, and nimekuja kwa nyumba. I've just showered and done my I've just showered and cleansed my face. So I figured how about I tell you we do a story time while I do my skincare. How about we do a story time while I'm doing my skincare? Kwa sababu na mama nimefika home, we have no Wi-Fi. Tumeambiwa there is a fiber cut somewhere. The Wi-Fi will be back in about an hour. And number 2, I've bought cake, so meaning dinner today is so easy. So my evening is quite open. Literally nitalala by 9 ama 9:30. Yeah. So I wanted to tell you guys, I wanted to do a story time. So nilikuwa najiuliza nifanye story time gani, and then I figured out, because in this Nairobi, venye nilikaribishwa in Nairobi, nimesema let me do a story time of my con stories. Not even con, like Kukaribishwa Nairobi, ile ya kuibiwa. Hii Nairobi nayo imenifundisha maneno. So tuanze na I'm new in Nairobi. This is 2017, around May, June hapo hivyo. It's 2017. Nimekuja Nairobi, I've joined school nini. So one time niko Garden City. I wanted to cross the road, nimetoka Tao. I wanted to cross the road going to Garden City. Now nimeshukishwa hiyo time. That last time I went to Panda Mart, nimeona saizi wako na footbridge. At that time hakukuwa na footbridge. So tulikuwa tunapita in like across the highway to Garden City the other side. So I'm using this retinol from Geolabs. So I had a crossbody bag. Nimeibeba hivi. It had my phone, my ID, my school ID, my everything was in there. My money, like nilikuwa na kila kitu hapo ndani. Watu wa bike walikuwa wanapita hivi wakienda straight. Yeah, wakienda sasa side za Roysambu ukitoka hivyo. So wanaenda hivyo. I just sling bag yangu nilisikia tu ilienda, it hurt me here, ilinikata. Nilikuwa kwa lami. Now nimeamka, I'm looking at them going. People are looking at me, waiting for me to scream. I cannot scream because I'm now what, like me, if I'm in shock, I just keep quiet. So niko in shock, niko tu like okay. I remember that night I just went home and slept. I did not even cry. The next morning when I called my mom, nililia. Mamangu ananiambia usilie. Number 1 alinigombanisha. Of course, lazima angegombana. Naambia, why do you always have all your things in one bag? You should have left it kama your ID, your school ID, nini, the things that you don't need to carry with you everywhere, unaziacha kwa nyumba. And then the things that you need now are the things that you carry kwa bag. Anyway, akaniambia tu it's okay, don't cry, everything will be okay. End month ikifika, I'll buy you a new phone. And then that end month I got another phone, and then went replaced both my ID, school ID na national ID. Chaotic. Nikajua okay, kumbe Nairobi is like this. Nikalan lesson yangu. Hey, not quite. Another time, in Nairobi na mmenionyesha vitu. Hey, another time, again my phone was stolen. Do you know what happened this time around? So kulikuwa na a sport event in school. So tulika shule hiyo siku nilika up to late, kitu about 6:37. So nimetoka shule, kulikuwa na shortcut ya kwenda hostels. Nikatoka shule and then nikatumia hiyo njia waiting to cross the road. Sasa I'm waiting hapa hivi. Hiyo time nilikuwa naishi Mirema. I'm waiting
ukitoka hiyo Mirema Road, Mirema Road, niko in between na ngoja hii side ni cross njia hivi niende hiyo side ya Now Zimmerman. Sino hii side ni Mirema alafu hii side ni Zimmerman. Now ni cross hii side ya Zimmerman. Again, mtu mwingine hapo wa gari akakuja. Kukuja alikuwa anaingia kwa barabara, mimi sasa nilikuwa na cross barabara. Alikuwa ametoka kwa a certain restaurant and pub and lounge thing ilikuwa hapo kando. So nimetoka kwa barabara, mimi naingia kwa barabara, yeye ametoka kwa hiyo pub anaingia hivi kwa barabara. Guess niko katikati ya barabara, amenikanyaga. I'm like unconscious for a few I think seconds or minutes. I don't really know. Simu yangu hakuna. So, mimi najipata by the time now I'm regaining back my consciousness. Najipata niko kwa gari yake. So niko like, what am I doing in this car? Like, mbona niko kwa hii gari? And the first thing that after it dawned on me that I'm in a road accident, I check my bag. Hi! Simu yangu hakuna. I started crying. Nauliza, umeumia wapi? Hata sisikii penye nimeumia. Mimi, I don't have my phone. You guys go and look for my phone. Wakarudi back to the road. Wakacheck my phone. Hakuna kwa barabara. I think someone hapo kwa barabara had picked it. Ama kwa sababu ilikuwa stage ya watu bike, someone, I don't know, kulikuwa na lot of people hapo hivyo. So someone must have picked it. Now imagine that is the same phone that my mom had just gotten me like 6 months ago. From the first time ya nini. Hiyo hata ikifika 1 year. I cried. I went to the hospital. All I was thinking about is, where is my phone? I was hurt bad. Like, I have like a literal scar kwa mguu yangu hapa nyuma ya mguu. But still, nilikuwa nalilia simu yangu. I was just crying. Because I wanted my phone. Anyway, hiyo ikaisha hivyo. So, after hapo, I stayed. Before I got a new phone for a while, and then I eventually got a new phone. Now, nikiwaambia in Nairobi mmenifundisha na. Now, a third time. 3 times. Now, this time round nishama to the current area that I live in. So, nisha move the sides. And then I decided, nimetoka, I'm going to Westlands. I have a jacket on, iko na mifuko hapa. Sikuwa nimebeba bag. I take my phone, I put it inside the jacket. Guess what? Nimekaa hapo mbele. Huyo mtu akaniambia, ingia hapa mbele, mrembo ingia hapa mbele. Now mimi nikaingia hapo mbele. Mbele inakuanga convenient ever, nikaingia hapo mbele. Sikuwa nimesikia hii story bado venye watu wanaibiwa. Nikaingia hapo mbele. Kuingia hapo mbele nasikia tu someone from the back kept telling me, no, now they don't, anashinda ameniambia, funga hiyo mlango. Kumbe they are stealing from me. Funga hiyo mlango. Nikafunga mlango. Nafungua. A few meters from where nilikuwa nimepandia mat, a woman from huko nyuma ananiambia, like ana shout kwa gari, ambia huyo msichana amekaa hapo mbele ameangusha simu zake huko nyuma. Niko like, ningeangusha simu ningesikia kwa sababu zilikuwa hapa. But at the same time, kwa hiyo confusion, niko like, nashika pocket zangu, I don't have my phone. Nashika mfuko zangu za trouser, I don't have my phone. Niko like, okay. It could be true that nimeiangusha. Huyu dere ananiambia, ashuka madam muende uangalie, alafu tunakungoja twende. Hapo kwa tunakungoja twende, hiyo story ikaisha hapo. Nilitoka tu hivi kwa gari, running towards penye nilifanyia matatu. Kuangalia hivi, matatu imeenda. Nikaenda kwa bakery nyingine hapo hivyo, ilikuwa close to hapo kwa stage. Nikamwambia, you know what, watu at that point bado niko like, maybe walikuwa nasema kweli. Wameniambia simu yangu imeanguka somewhere hapa na nimepanda mata hapa na nimetafuta sijaiona. Akaniambia, oh my god, hivyo ndio watu wameshinda wakiibiwa kwa hii barabara. I did not even cry, I did not even react. Nilitoka tu, nikarudi back to the house. That was that. Hivyo ndio nilisema sinunui simu tena. By the way, I took the money that I have, got a laptop, kwa sababu no, a laptop siwezi beba iende mahali siwezi ibiwa. I can watch movies, I can still log into my socials, Instagram, nini.
I survived without a smartphone for a whole year. I survived without a smartphone for a whole year. I'm thinking, hiyo time nilikuwa naibiwa simu, it was just a few days to my birthday. Nilikuwa like, oh my god, tena watu wamenifanyia nini? In Nairobi. Nikasema tu, it's okay. Nikaenda, I got myself a laptop with the money that I had, and then that was me and smartphones. Nikajiambia no. Now, this is the moisturizer that I'm using, this Luronwa. Focus! This Luron one. Anyways, so after that, I did not buy another phone until a year later. I think again on my birthday, I got another phone. It's a smartphone, sasa. Yeah, and then now the latest. Now last year nilikuwa ndio nimeanza job. So kuanza job, mimi before nianze job nilikuwa tu navaa crop tops. Sikuwa na anything official kwa sababu nilikuwa navaa official nikienda wapi. Sikuwa na anything official. So when I started working, I had to buy a few things. So I got like one pair of shoes, and then one time I'm at work, najiambia, you know what? Find an online shop, let them deliver a pair of shoes to the office. Nika find a shop online. Now, I had, by that time, by the way, I had learned kabisa not to send my money without proof, like iyo kitu imenifikia. I had very much learned the skill. But hii siku, I don't know. So hiyo siku kazi ilikuwa mingi. Alafu siku anataka nimeshinda go back and forth na yeye on my phone. So akani convince, just pay and then nikudeliver. I wanted 2 pairs of shoe. I think one was going for 900 shillings. The imaginary shoe, one was going for 900 bob. Nikajiambia, get 2 pairs of shoes. Kaniambia you have to pay for the 2 pairs before delivery. Nikaambia no, I cannot do that. Ama achana tu nayo, ikifika nitalipa. And then a few minutes later kitu tu ikaniambia ama mtumie tu half like ama mtumie tu half. Nikamtumia half. That is how my money went. Nilienda tu like, imagine after that we kept talking for a very long time. Hadi akaniambia by 5 your shoes will be there, the rider is already on his way, nini. I even talked to the rider. Hey, now see nika go back to work about 4:30, 4:45, yeah, somewhere just before we close. Nikamwambia, nikampigia tena, nikamuliza unaweza call rider umulize. Rider nilimcall kwa nashika. Nika call now the woman. Akaniambia acha nimpigie nimulize amefika wapi. Apparently akampigia akampata na mimi sikuwa nampata kwa nashika simu yangu. So anyway, information akaniambia ni the rider amesema bado anadu maraundi na kama mnafunga 5 atakuwa able to make it by 5. Can he please deliver the shoes the next day in the morning? Niko like, of course, yoni, it's okay. The next day in the morning, I called, she received, akaniambia the rider ashatoka on his way. About 12, nikamcall, nilikuwa blocked. I went back to the page was not there. Hey, lakini in Nairobi mmenifundisha vitu. Now I cannot trust anyone. Hata nikiona mtu go through whatever in Nairobi, bora tu ni a human being. I'm not helping you. Na msini blame. Nikikuja huko I was such a good girl, but you turned me to who I am. So literally, even if someone is crying kando yangu, even if someone is dying kando yangu, mimi nitakuwa tu like, kwa sababu like I cannot trust anyone. And this phone, sasa I think now my phone, I bought it, I told you guys a year later. Iyo simu, when I got it in 2021 up to now, this is the phone that I'm using to shoot right now, 2021 July up to now, sijai poteza. It doesn't have even a scratch. Nime protect his simu with all my life. And ina mkinijaribu
tupatane police station. Ina mkini tutaenda jela sisi wote. Kwanza ina mkinijaribu. Anyways, in Nairobi has taught me a lot. Kuibiwa nimeibiwa. I have learned so much. Nimejuju. Anyway, yeah, that's my skincare and that's my con stories huku Nairobi. Ni gani ume experience ama ni gani yenye like what have you gone through? Have you ever been conned in Nairobi? Ushaibiwa? Simu ulikaribishwa? Ama we bado ni mgeni? Ulikaribishwa? Tell me your con stories below. I'd love to hear them. Nisikie venye tumeteseka huku nje pamoja. Anyways, I hope you guys enjoyed my little story time. My skincare is done. Literally, that's what I do. I don't use this retinol every day. I use it on alternative days. I don't fuatanisha. Yeah, so also I just incorporated it into my routine recently. Yeah, so that's it. That's for Vlogtober day 23. I'll see you guys tomorrow. If you haven't subscribed, please consider subscribing to my channel and be a part of the Marafiki squad. Bye bye.